Biafrans mmepleru na evidence na gosi na ọbụrụ Maazị Nnamdi Kanu na cause insecurity na Biafra land or na east na south east. Now Chigozie nwoke anụ gbapụtara today a na-akpọ Chigozie Nnabugwu si federal government ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu na Maazị Nnamdi Kanu na cause insecurity na south east. Now mmepleru na evidence na mmepleru na evidence gosi na ọbụrụ Maazị Nnamdi Kanu na ndị na-eme ihe ahụ Chinasa Nwankita with his group na-eme ka ewere those things wee gbuo Maazị Nnamdi Kanu and also the politicians in southeast. Mmepleru evidence, two evidence from governor, then plerunu two evidence from Chinasa Nwankita. Okay? Gee ntị na achọrọ m ikwu ogologo okwu because mkpụrụ na video anụnwa ihe mmeple evidence mmegosi na ebe a na-ahị nne 4 different videos ya ka mmeple 5 different videos ka m plegodu nke the man bụ ụzọ si ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu then mplezie evidence gosi na ọbụrụ Maazị Nnamdi Kanu na cost insecurity na south east. Okay? Gee ntị. Nne m ọsọ because ihe adịghị adị too much. Ihe video m play ya ka nke ọ dị too much. Ka egegoro the man ntị first before I place evidence. Okay, Nepano. Yes, I concur with her. Let me be sincere with you. That's the last level we want to talk about now. The only way to return full normalcy, I'm saying it on air, if you watch the system the whole thing is going, the time they arrested Nnamdi Kanu, it was like up and down, up and down. The time they arrested Simeon Ekpa, it cut to 50%. The time that Nnamdi Kanu was convicted, it reduced to 10%. That's what we are battling now. Put it on air. If Nnamdi Kanu is there today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. Now again, for you to go to what he's saying, government cannot do it all. And that's why I'm agitating again. If we know where our problem is coming, we can find the solution. Our problem is simply coming from the brainwash, the hate speech. I want all these organizations. Complete video dị na my platform because of me play ọtụtụ video mana check ọgwụcha. This year no here si federal government ka ogbuo Maazị Nnamdi Kanu na ogbuo Maazị Nnamdi Kanu then na insecurity ya na-enwe na south east or na everything disappear. Na ka I place evidence na ka I gosie na ọbụghọ Maazị Nnamdi Kanu na cause insecurity na Biafra land. Ndị south east governor Chinasa Nwankita arụ ọrụ when the dead squad men have when cause insecurity with the politicians na-agba ndị APC mgba na ha na-achụzi ka anya nye n'isi because of gịnị na Chinasa Nwankita onye IPOB and ihe ha na-eme oke wee nyawa Maazị Nnamdi Kanu those things n'isi ka wee gbuo ye na ngwa ka egezie no evidence gosi na ọbụrụ Maazị Nnamdi Kanu na cause insecurity na Biafra land ka anụ ọhịa anụ ka egosie the video first video no first ihe unu ya anụ na anụ awo first ihe unu ya anụ na ihe cleaning something na ka I go do Hope Uzodimma only 2 different video from Hope Uzodimma ka play one and play another one before plays the Chinasa Thanks for your patience for staying with us. So I was asking before we had that cut in our conversation. I said the Monday attack or the assault that we saw and again on Tuesday, what have you found out or what is the latest? Because you also understand that a number of some of the inmates have been rearrested. What more can you tell us? Well, so the network has not been so good, but I'll try my best. What happened in Imo State last Monday is unbelievable. A group of hoodlums, of course sponsored by some non-politicians in Imo State, decided to disturb. Ọbụrụ Imo State ka o yekwu na ege ntị uru na the end of the broker ya afụ mgbe okwu no even in Ebonyi State, even as a Nigeria as a whole, insecurity dị na ege ntị ọbụrụ only
in Imo State ka ọ na-ekwu okwu yo ka public infrastructure and government facilities, and attacked the correctional center facilities, and also attacked the police state headquarters, put so many vehicles ablaze, broke the correctional facilities open, and the inmates escaped. However, as at this afternoon, over 80 of these inmates have returned back to the facility, while police and the security agencies are still fishing, identifying some and bringing them back to the facility. But what is important here for take home is for Nigerians to know of the plot by a group of aggrieved politicians to destabilize the government of APC. I have done some thorough investigation, and I have a credible lead as to those who are sponsoring these activities of these hoodlums. I don't want to preempt the other investigations by security agencies, but I can tell you we are working hard to ensure that the sponsors of this dastardly act must be brought to book. You have confirmed to us tonight that what we have seen in Imo State in the past few days is political in nature. Is it possible that you can give us more into who these people are and perhaps maybe give us one or two of their names? Because I don't want to preempt the ongoing investigation, but we have already credible evidence leading to those who paid, the hoodlums, where they met and how they met. And security agencies are already working with this information. Confirm to us emphatically, you're saying that this was a direct attack on your government. It is not only on my government. It is both on my government and federal government. Let me tell you, the situation in the country currently is that some people are trying to sponsor what I can call a synchronized national crisis to bring the government of Muhammad Buhari to disrepute. Otherwise, tell me why these things are happening at this time, particularly in Imo State, APC State, particularly in Ebonyi State, APC State. What is it? People are sponsoring these people, and some of them already caught, have made confessional statements. I am going to forward my report to the central government, and I must follow up to ensure those behind these things are brought to book. Do you subscribe, Governor, to the police preliminary investigation where they said IPOB and the MSN are responsible for the attacks? Their tactics is that they try to identify grievances of people in a particular area. If it is Imo State and probably there are some IPOB people who are not happy, they hire hoodlums from outside Imo State. They bring them in pretending to be IPOB, and they commit this crime and they go away. So it is not about IPOB. Yes, we agree. We have aggrieved IPOB members, but I can tell you, those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State. So, if you say that they are really not IPOB members, another insinuation that a few commentators have put into this is perhaps the military operations that we saw in the past few days, which of course you also commented about. Is there any link between that military operations and what we saw in the last few days? As I speak to you, maka Chigozie na-agwa federal gọọmenti ka o gbuo Maazị Nnamdi Kanu ya na cause insecurity na Biafra land. Ka m playru na another one. Ọ ka for 3 videos me playru again. Now ka anyị gaa n'ọzọ. The same governor nọ na South East na-ekwukwa the same thing, Hope Uzodimma.
that IPOB is the one killing people in Oluzo. It is not correct. Wicked politicians They hear them are politicians. sponsoring the killings. They hear them. Last week in Owerri, the APC world chairman was killed in his house. Yeah? The APC secretary was killed in his house. They hear them. APC woman leader was killed in his house. I have cross-checked. Since the inception of this banditry, not one PDP man has died. Okay? Not one PDP man has. Na ya can you another evidence again? Okunu no ya. Una no ihe awu politicians na use dead men squad chi na asa nwankita and chinchi edoziem we na egbu ndị mmadụ na Biafra land. And ihe na eme ewu ka ewere ewe gbuo Maazị Nnamdi Kanu. Agwa m no ihe a na-eme ihe na efu. Ifu na onye otu ha apụtago today a na-akpọ Chigozie Nnabu wee si federal government ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu na ogbu ha anya na insecurity na South East. Una na ya governor na-agwa una no bro only in the South East. No man Ebonyi state in the whole Nigeria everywhere. But this anu ohia na akpọ nna Chigozie Nnabu gopụta na ekwusi na Maazị Nnamdi Kanu na cause ya insecurity. Ka ngosi unu ihunu yeji wee kwetezi now. No na ndị na-eme ihe ahụ ndị otu chi na asawa nkịta. Ọwọdụ dị Simon Ekpa wụ claim nke ọ na-eme apụta claim egbuo mmadụ ọpụta claim ịmago ka ọ na-eko enwe ihe ọ na-eme. O nwere ihe daga anyị mere. Ndị kọsụ ihe na awụ chi na asawa nkịta with sack DOS ọ ha kọsụ ihe na with Chinchi Edoziem ha niile kọsụ ihe na-eme na Biafra land. Ọ ha ka ndị politicians ji arụ ọrụ. Unu furu ebe nwa T.O.G kpọchi na asawa nkịta gwa ya ka o gbuorie ya mmadụ ịtọ. Gosi na ọha mara kọsụ ihe na-eme na Biafra land. Ọkwa plere unu video yo nọ ya no voice chi na asawa nkịta ebe ọ na-ekwu onye otu ha na-erekọd ya ọ mara na ndị gang ya na-erekọd ya ha nwezie problem within themselves ọpụta gba ihe niile na anwụ disgrace chi na asawa nkịta ọkwụ nọ ya ka m plezi unu ọzọ zika unu ma na osi na asawa nkịta na ndị otu ya na cause problem na South East na ọbụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Chigozie Nnabu bịa ka igere go from governor n'ihe okwu ngwa bịa fụzie chi na asawa nkịta na onye nna bịa jide chi na asawa nkịta nya ka unu bịa jide ka I play this first one. Who be your guy? My organ at Chinasaworu. Who? Chinasaworu. Chinasaworu. Who be Chinasaworu? DOS na DOS. DOS where they. Who send you? Who send you? Scorpion Corner. Scorpion Corner. Yes. That man from his organ, I suppose. No, that man. DOS. Yes. Which one be DOS? Who? Director of State. Director of State. Who be the Oga there? Why ihe anaghị echi ụzọ? Chinasaworu na mbịa na Oga. Yes. Wetin insend na moko na come do for here in Okigwe? We dey 11 where inside. On a day 11. Yes. Where others dey? Our member Abreba. Yes. Which place now they operate? Wetin they send you make you come do here? Talk before you go. I will go kill you. Talk wetin you come carry this gun come do for here. I beg more on time my hand. Make you untie your hand. Say wetin happen. Now they shoot all these things. They cause problem. They kill innocent people. Na dey hear am. Na dey hear am. What is fast and all tell us? Today 11. You give us 1.1 million, 100,000. Each person 5 days in Nacho. Is it nothing? Yes. For inside Okigwe. Inside Okigwe. Now they shoot all these things. They cause all this insecurity for Okigwe, Abi. Huh? Anania. If you talk true, we go leave you. If you talk true, call all these people who send you. So this one what happened yesterday. Now you and your group, Abi. We are special squad of our group. Special squad. Yes, we call them SF. SF. Yes, search and flush. On a special squad. Yes. On a they call them SF. SF. They carry black killers come. They don't come express, Okigwe Express yesterday. Na dey hear am. How na Chinasawa nkịta boys na cause insecurity na Biafra land. Ka m plere n'ọzọ. Mana Chigozie Nnabu gwupụta si gbuo Maazị Nnamdi Kanu na federal government ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu ya na cause ya. Unu afọ onye ejejide
agwa m na Chinasa Nwankita ya eje kpọnata ya na da Kuwait ọ nọ tụọ ya nga tụọ ya life imprisonment ma wa hang ya nyawa na kọs ihe niile a abịa buru ebo n'isi Maazị Nnamdi Kanu and ihe plan ha mere ọkụ ọsụchazie problem na Biafra land apụtazi atag ya n'isi Maazị Nnamdi Kanu and today ha apụtago na atag ya n'isi Maazị Nnamdi Kanu ndị otu ha efugie ka I play na another evidence again no Chinasa Nwankita na cause insecurity na South East onweghị onye ọzọ ọnyanwa with Chinchi Edozie m ka I play n'ọzọ. Tell us, where do you guys come? Our camp is there for back of that police station far, but how long now? Since 6 or 7 months, we don't have any camp now. Why? Why not get camp? Because of Iran. Police, they find me. Okay, that is it now, the way they kill that child. Your men follow now. How will I kill them? Yes, now my name will go Holland. The person who shoot the heads and a free man. Free man. The sky and the number 1. Who are you? Who sponsor you? Chinasa Nworu. Chinasa Nworu. From where? Where are you from? In that blood. Where are you from? Where are you from? Me. No, Chinasa Nworu. I just know as a US commander. US commander for what? From ESL. So how long has this been sponsoring you guys? Getting to 2 years now. Him and who? Him with okay foreign. To carry out activities in Imo State. Sir? To carry out activities in Imo State. He sponsors you people to carry out. Yes, sir. So which other people where they follow Chinasa the sponsor? Only okay foreign with the Chinasa where they sponsor us for blood. The other man for village here now, Peter is Hamonation. So which reason is it giving you? Which reason is it giving you guys to go and attack us? Chinasa Nworu, the reason why they tell us, he say this is a Bavago. Una na anụ ya oke foreign ọ dị ka either Holland ka ọ nọ ọwụ either Holland or Netherlands ka ọ nọ ya na Chinasa Nwankita na sponsor these people ifuru and this guy aka ya dị ọcha this guy is a real man of ESN etina real ESN mgbe this guy chọpụtara na Chinasa emego m video several times but let me say it here because of ndị worship of the video mgbe this guy chọpụtara na Chinasa Nwankita tiri na group of dead men squad ndị na-egbusi ndị mmadụ na Biafra land this guy na-akpọ ejima ahụ ya wee ejima o wee si Chinasa Nwankita nya wepụ ya na that group ya nọ n'ebe ahụ ahụ ebe ya kwesịrị ịnọ na ọ bụrụ ebe ahụ ebe real ESN nọ that he don't want to be in that group again let him put him back where ebe ọ nọ before Chinasa Nwankita hụrụ ntutu tasịa na ya nọ dị the boy wee gbaa ọsọ from camp mechazie Chinasa Nwankita na Ikenga onye oshi wee lata ya wee sị na onwe ihe ha sendiri from obodo oyibo ya jee were pakeji ya na ọ batarugo this guy amaghọ na ose na ha setri up na Chinasa Nwankita na Ikenga onye oshi lele this guy na-akpọ ejima 40 million naira ama na up ka ha setri the guy jezi je were that something has na ha sendiri from obodo oyibo ebe aka this police ndị aji ekita no wee mee this guy arrest up to today since 2024 anyị amara ma ejima egburi egbu ka ọ na-egbughị egbu now a na-ajụ ya ka mgbe Chinasa Nwankita bido sponsor ha ọsị not 2 years onye jide 2024 ọsị not 2 years kịta ka ebido wee sponsor ha that means ọ na 2020 ka Chinasa Nwankita setri 2021 21 22 23 24 22 23 24 that means 2022 ka Chinasa Nwankita bido wee sponsor nda 2022 was not 2 years kita mana the ESN Maazị Nnamdi Kanu mere establish I think 2019 ka emere establish either 2019 or 2020 I calculate you from that 2024 ejide this guy imani ESN no go I think ebe 6 years before ejide this guy na that na ejima mana ọ na-agwa na mgbe ahụ ejide not 2 years that means Chinasa Nwankita were his men o wete from ESN few wee sponsor ha wee wuruzie ndị a na-akpọ dead men squad na Biafra land and all 2 years o ji wee mee all those things establish o ji mee the dead men squad establish ka eji wee jide this guy that means ọ bụghị the real ESN ka etinye this guy in ya ọ nke ahụ Chinasa Nwankita mere establish in 2 years that is nke o mere establish in 2022 or 2023
maka ọ sị na 2 years now ka Chinasa Nwankita bido sponsor ha nenu ndị na-enye problem na Biafra land ọ Chinasa Nwankita Chinchi Edoziem Tony Wombottle uzuru m ike onye aṅụrụma with Carol White barrister all ha wanna cause insecurity with Southeast politicians ha wanna use these people na use Chinasa Nwankita with the boys ha we na-egbusi ndị mmadụ na Biafra land today Chigozie Nnabugwu apụtagosi federal government ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu no Maazị Nnamdi Kanu na cause insecurity na Biafra land onwego onye ifuru ejidere osi no Maazị Nnamdi Kanu dinyerie onwego onye ifuru ejide na Biafra land since sig no osi no Maazị Nnamdi Kanu wo commander ya or no Maazị Nnamdi Kanu ya je gbuo mmadụ nobody only Chinasa Nwankita ka a na-akpọ nwe bụ onye ọzọ a na-akpọ only Chinasa Nwankita maka ọ ya buye n'isi ọ ya woga ha nya woga ndị DOS nya woga ndị dead men squad nya na-achị everywhere ọ nọ ya finance ọ nọ ya agriculture ọ nọ ya everything ọ nọ ya security ọ nọ ya only Chinasa Nwankita sọnsọ nyanwa today ha anyụchago ihe na ha nyụrụ ọ na-esi ha na-akpụsie mekpụsie eburuzie ha ncha na nyedo Maazị Nnamdi Kanu n'isi Maazị Nnamdi Kanu is innocent ihe Maazị Nnamdi Kanu na-achụ Biafra freedom of his people he never sent anybody to kill anyone he never sent anyone to kill anyone so ndị na-akọsụ ihe niile na Biafra land in Nigeria as a whole abụghị Maazị Nnamdi Kanu nke gọvanọ from Southeast pụtakịta wee gbaa osiarị si na onwe ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu dị and onwe ihe gbasara IPOB nọ ndị politicians a sponsor na-esi outside akpọta some people ha bata bịa mee ihe ha ya eme na Biafra land ha pụkwa so onye unu ejide ewu Chinasa Nwankita unu ji na-akpọnata ebe ahụ ọ nọ na Kuwait ka ọ bịa zaa azịza niile ndị a na-akpọ ya aha unu trace phone number ya trace account ya mana otu o si esendiri this dead men squad ya ego na Biafra land mana otu o si eme phone call from ebe ahụ ọ nọ to Biafra land unu enweta all those information hapụnụ Maazị Nnamdi Kanu Chigozie Nnabugwu stop calling Maazị Nnamdi Kanu name Maazị Nnamdi Kanu is innocent and the king na-asị bịa gbuo ya Chinasa Nwankita na ndị otu ya emego meeting after achụrụ ha n'ọrụ achụrụ ha na DOS 1 week eji wee chụọ ha Chinasa Nwankita Carol White barrister Madam Isaiah ka aha ya Tony Wombottle Nzumike gọvanọ Imo ọkwa gọvanọ Anambra ka Imo steeti ma Carol White barrister ha mere meeting adịkasịna dev mahia nọ na ya sef ha mere meeting etu onye esiche kpụta ndị na-egbu mmadụ ka gbuo Maazị Nnamdi Kanu n'ime prison ọhịa ha mere na-ekwe ya ka onye otu ha pụtakwara kịta a na-akpọ Chigozie Nnabugwu pụtazie n'open ka o kwuzie ya ka ụwa niile nụzie ya wee na-agwa federal gọọmenti ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu n'ogbuo ya insecurity ana na Southeast Maazị Nnamdi Kanu aka ya dọcha ma mbọsị ya si nọ mbọsị moto gburu onye ara ka ya ma na onye ara nwere mmadụ problem na-achọ ka ụnụ kọsụọ na Southeast ọgụ ụnụ na-achọ ka wụọ daa na Nigeria ụnụ emecha ụnụ afọ ihe ụnụ na-achọ ụnụ afọ ihe ahụ ụnụ na-achọ ụnụ ya ezu ike mana ụnụ ya ebu ụzọ nwụnya ọnwụ ifuru ụnụ ya ebu ụzọ nwụnya ọnwụ na-ebo Maazị Nnamdi Kanu ka ebu ụzọ gbuo ya ọnwụ ahụ ụnụ na plan ga-egbuo Maazị Nnamdi Kanu a ya ebu ụzọ ụnụ ka ya ebu ụzọ wee gbu ụnụ fụ ka ọ na-adị ụnụ na plan igbo man pụtara dị bold na-asị ka egbuo nwanne ya mana na ndị Fulani ha na-eribere ka ya na-akpọ ya sa rehabilitate ndị Boko Haram tikpa ha na amị tikpa ha na polisi even na-akwụkwa ha ụgwọ ọnwa na-atax kwago federal gọọmenti na o nwere ego ya na-akwụkwa ndị Boko Haram mana gị nwa pụtara gị bụ Chigozie Nnabugwu ma Chinasa Nwankita na ndị otu ha ihe unu na plan otu ezije gbuo nwanne unu your flesh and blood ka unu na try a plan eto ezije gbuo ya mana Fulani enwe bụ mbọsị apụta kpọpụta ofu Boko Haram gbuo ofu ISIS instead ha na-ekpuchi ha ka akwa ọkụkọ Igbo gbana na wickedness unu gbara njọ obi unu dị na nso look at ihe Chigozie Nnabugwu pụtara na national television wee na-akọ disgrace go nwe public disgrace and ihe ya remains in your family generation to generation this ihe ya eji na-amazi ya ezinụlọ
But all I'm telling you people, Maazị Nnamdi Kanu anya international body dị n'ebe ọ nọ. Anya international body dị n'ebe ọ nọ. Unu na-enye federal gọọmenti ikike eji egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Chinasa Nwankita apụtago mbọsị asị na federal gọọmenti echefu m iwepụta that broadcast o mere. Na ọ na federal gọọmenti gbuo Maazị Nnamdi Kanu no highest 1 month 2 months everybody agaba ọrụ anyị aga na onwere everybody agaba mkpa ya onye ọbụla ejebe mkpa ya na onwere ihe ya emene. Nothing will happen if Nigerian government decided to kill Maazị Nnamdi Kanu. Chinasa Nwankita mere na broadcast. O mere na broadcast. Agba nka besi o wee wepụta ya ka m play ya. Ọ dị na this phone na nji eme ya na. Ọ dị na this phone nji eme ya na. Wee na-agwa federal government no ogbuo Maazị Nnamdi Kanu, nothing will happen. Emego m broadcast ya play ya video ya dị. Unu doubt kwa ichi niile mmegharị ya wete video ahụ wete broadcast a Chinasa Nwankita ji wee mee broadcast. Wee na-agwa federal government na ogbugodu Maazị Nnamdi Kanu, nothing will happen. No highest 1 month 2 months Biafrans onye ọbụla ga-akwa mkpa ya gaba business onye ọbụla gaba chefuo maka ya. Ọ na-enye federal gọọmenti ikike power ya gbuo Maazị Nnamdi Kanu, nothing will happen. Nothing shall happen. Na nothing is going to happen. Ọ Chinasa Nwankita na-eme. Ọ ndị otu dị ya mkpuchi Gozie Nnapụ pụtasị ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Ọ ndị otu ya. Look at na plan Maazị Nnamdi Kanu nọ na detention na Sokoto prison for freedom of you, your family and me. It shall not be well with you people. Ọnwụ unu na-ekwu na ebuzo ọnwụ ya nkwụ unu fụkọ na dị. You must test that death, all of you one by one, and you no go long. Unu ya nkwụ ya nkwụ unu fụkọ ọnwụ na dị first. So Biafrans, unu na ayo na fihe na emene. Na ndị na-egbusi ụmụnna anyị na Biafra land, ọ ha na-asị unu so ha ka ha nye unu Biafra. Chinasa Nwankita na ndị otie. Ọ ha na-asị unu bịa na ha enye unu Biafra. Amahọ na ka ọ nara your information. O wee na-enye gọọmenti, na-enye gọvanọs, a na-atụrụ unu ofu na-etikpu unu na wawa barak, ọ na-egbusisi unu. Na ndị na-asị unu bịa ka unu join ya ha. Ndị ogbu mmadụ. Chinasa Nwankita kwụsị hapụ ihe iji ka ihe iji ha agha. Chinasa Nwankita hapụ ihe iji ka ihe iji ha agha. Chinasa Nwankita gị na Chinchi Edozi ma unu gbara njọ ọfọma unu niile. Madam Isaiah Ụba Tony One bọtụrụ uzuru m ike onye aṅụrụma. Unu gbara njọ, obi unu dị n'azụ. Carol White barrister, evil man. Obi ya ajoka. Hai! Jekpọrọ nwa m ka igbuo ka ifu ka ọ na-adị. Kpọpụta nke ka egbuo. Ọ kpọpụta nwanne gị Funanya ka egbuo. You slept people. Biafran, we are moving forward. Maazị Nnamdi Kanu will be free and nothing shall happen to him. Nwe ihe ya eme. In the name of Chukwu Okike Abiama, and so shall it be. He will walk out majestically. Nothing will happen to Maazị Nnamdi Kanu, and he will live long, 100 and something years. Ihe na onye na plan n'isi, ihe na ndajọ mmadụ niile na plan n'isi Maazị Nnamdi Kanu. Ọ n'isi ha nwaka oyi backfire, all back to sender. And so shall it be. And Maazị Nnamdi Kanu, you will live long, and you come out victorious. You will come out alive, healthy and sound. And so shall it be. In the name of Chukwu Okike Abiama. Ise. Aha nka bụ Njideka na Canada. Ndewonu.